Students, today I am discussing a poem of Class 11 West Bengal Board, composed upon Westminster Bridge, a poem by the famous romantic poet William Wordsworth. William Wordsworth is considered to be one of the greatest romantic poets. Love of nature has been the dominant theme or subject matter of his poems. Some of his contemporaries were John Keats, P.B. Shelley, Byron. In this poem, composed upon Westminster Bridge, Wordsworth has focused on the city of London and he treated it with a romantic flavor. We must remember that there is a background to the poem. The poem actually got generated in his mind on 31st July 1802 when, accompanied by his sister Dorothy Wordsworth, he was going to Dover in France. While crossing Westminster Bridge, which was on the River Thames, in a horse-drawn carriage, Wordsworth was mesmerized by the wonderful early morning spectacle of his favorite city, London. He was enthralled, charmed by the beauty. He was so much moved that this he translated into his poetry, which was composed on September 3, 1802. তাহলে আমরা এতক্ষণ কি জানলাম? বাংলা এবার একটু বলে নিই তোমাদের। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ একজন অন্যতম বিখ্যাত রোমান্টিক যুগের কবি ছিলেন। তার সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন জন কিটস, পিবি শেলি, বায়রন। নেচার বা প্রকৃতি তার কবিতার একটা অন্যতম বিষয়বস্তু। এই কবিতায় যদিও একটু ডিফারেন্ট ব্যাপারটা, তিনি লন্ডন শহরকে বর্ণনা করেছেন। লন্ডন শহরটা সূর্যের আলোকে সকালবেলা কেমন লাগছে সেটা বর্ণনা করেছেন, যদিও একটা রোমান্টিক একটা ফ্লেভারের মাধ্যমে একটা অদ্ভুত অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েটও করেছেন, যেটা রোমান্টিক। এই কবিতার পেছনে একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে, আর সোর্স কবিতাটার কি, কনটেক্সটটা কি কবিতার। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার বোন ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে 31শে জুলাই 1802 ডোভারে যাচ্ছিলেন ফ্রান্সে। তা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ, যেটা টেমস নদীর ওপর অবস্থিত, সেটা ক্রস করার সময় তিনি সূর্যের প্রথম আলোটা, একেবারে সকালবেলা সূর্যের প্রথম আলোটা লন্ডন শহরের ওপর পড়েছে এবং কীরকম সুন্দর লন্ডনকে লাগছে সেটাই তিনি আলটিমেটলি লিপিবদ্ধ করলেন কবিতা আকারে, যেটা 1802 কম্পোজড হল সেপ্টেম্বর 3, 1802, 3রা সেপ্টেম্বর 1802। Next, what type of poem is this? We must remember that sonnet is a poem of 14 lines. There are mainly two categories of sonnet: Shakespearean sonnet, the sonnets written by Shakespeare, and Petrarchan or Italian sonnet. Yes, there are Spenserian sonnets also, but that is not important here. This poem belongs to the Italian category or Petrarchan sonnet category. This type of sonnet has a division of octet or octave and sestet or sestet. The first 8 lines are called octet or octave and the next 6 lines are called sestet. তাহলে এই কবিতাটা কি জাতীয় কবিতা? এটা পেট্রার্কান সনেট। একটি সনেট মূলত দু ধরনের। শেক্সপিয়ার যেগুলো লিখে গেছেন শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট, এছাড়া পেট্রার্ক ইটালীয় কবি যে সনেটগুলো লিখেছেন তাকে পেট্রার্কান অর ইটালিয়ান সনেট বলে। এটিও একটি পেট্রার্কান বা ইটালিয়ান সনেট, যার বিভাজনটা এভাবে হয়: প্রথম 8 লাইনকে বলে অক্টেট বা অষ্টক, পরের 6 লাইনকে বলে সেস্টেট বা ষষ্ঠক। অক্টেটকে অনেকে অক্টেভও বলা হয় বা বলে। তাহলে দিস ইজ এ সনেট। আর কবিতাটার প্রেক্ষাপট বা ব্যাকগ্রাউন্ড বা কনটেক্সট আমরা জানলাম। কবে কবিতাটা সৃষ্টি হয়েছে? 31শে জুলাই 1802, যেটা পরবর্তীকালে কম্পোজড হয়েছে 3রা সেপ্টেম্বর 1802। এরপর আমরা কবিতায় যাব নেক্সট ভিডিও থেকে।